masoya zuwa kasaitaccen bikin nadin sarautar gimbiyar dange ta farko barista Sa'adatu Yunusa Muhammad ita za a nada gimbiyar dange ta farko a tarihin masarautar dange a ranar Asabar 25 ga wannan wata na Oktoban shekarar 2025 da karfe 10 na safe a fadin sarkin Bauren dange dake garin Dangen jihar Sokoto. Abin na maganin akwabe kun sani biki na farar kaza mata balbela ba ta bukatar koren gayya. Sanarwa daga kwamitin shirye-shirye. Sokoto State House of Assembly commences the review of the 2025 budget performance from ministries, parties, and agencies across the state. The Chief Medical Children's Hospital, Sokoto State, Dr. Abubakar Abdullahi Bello, commends the state government for okaying the operation of the foreign doctors in the state. Muslim Ummah are to always worship God for His multiple bounties at all times. A very good evening and thank you for joining us tonight on Alu TV News. Today is Friday, the 24th of October 2025, equivalent to Islamic calendar 2nd of Jamad al-Ula 1447 after Hijrah. I am Aisha Abdullahi Amin with the news. The Sokoto State House of Assembly has commenced a comprehensive review of the 2025 budget performance of ministries, departments and agencies across the state from January to September to ensure strict compliance with the appropriation law and guarantee accountability in public spending. The exercise, which forms part of Assembly's constitutional oversight responsibility, is aimed at ensuring that every kobo spent by the government translates into tangible value for the people of Sokoto State. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Meshanu, reports. Speaking during the commencement of the review session, the leadership of the House emphasized that the quarterly assessment will promote transparency, strengthen institutional accountability, and enhance effective governance. According to the Assembly, the scrutiny of MDS will focus on budget implementation level, financial discipline, and adherence to approved expenditure guidelines under the 2025 appropriation law. The House Committee on Religious Affairs, chaired by Honorable Abubakar Shehu Yabo, engaged officially from the Ministry for Religious Affairs, the Sokoto State Hizbah Board, led by Director General Malam Nura Attajiri, and also the Sokoto State Zakat and Endowment Agency, headed by Malam Lawal Maidoki, to assess their performance and utilization of funds. The House Committee on Women and Children Affairs, chaired by Honorable Tukur Umar Binji, reviewed submission from the Ministry for Women and Children Affairs, represented by the Permanent Secretary Alhaji Abubakar Alhaji, on behalf of the Commissioner Hajia Hadiza Shagari. In the same vein, the House Committee on Public Service Matter, led by Honorable Atiku Liman Gande, evaluated the budget performance for key institutions, including the Civil Service Commission, Local Government Service Commission, Judiciary Service Commission, and the Office of the Head of Service. Lawmakers reaffirmed their commitment to maintain strong legislative oversight to ensure that public resources are judicially utilized
for the benefit of the people. The exercise, which will be continued through the week, is expected to provide a clear assessment of the budget implementation across all sectors and guide the Assembly in future legislative decisions regarding fiscal management and public accountability in Sokoto State. Jamilu Musa Maishanu from Sokoto State House of Assembly, Alu TV News. The training of 100 youth on solar photovoltaic technology, sponsored by Senator Aliyu Magatakarda Wamaku, is progressing smoothly, with over 90% of the students now understanding both theoretical and practical aspects of the training model. Naziru Alhaji Sani attended the ongoing 10-day training and now reports on their progress. Despite being newcomers in the field of photovoltaic energy, the 100 youths has demonstrated the enthusiasm and commitment required to successful grasp of the arranged learning materials. The training syllabus includes both theoretical and practical sessions on safety measures for electricians, battery assembly and inverter installation, solar connections, charger control and house wiring. During an interview with some students, Mubarak Abdullahi stated that they were happily enjoying every part of the training due to the excellent logistic arrangement provided by Senator Aliyu Magatakarda Wamaku. He said Senator Aliyu Magatakarda Wamaku has been providing this kind of support, and we always appreciate the way he cares for the youth. The class monitor, along with other outstanding students, mentioned that the class is always lively and that the trainers adopted appropriate and effective teaching approach. They thanked Senator Aliyu Magatakarda Wamaku for the initiative and promised to become proud solar engineers in the future. They also appealed to Senator Aliyu Magatakarda Wamaku to involve them in the future solar project within the city so they can demonstrate what they have learned as a tribute to his generosity. Naziru Alhaji Sani, Alu TV News. The Sokoto state government has been commended for the giant support given to the MSF medical intervention at the Norma Children's Hospital, Sokoto, a level of support not recorded during the previous administration. The commendation was made by the Chief Medical Director of the hospital, Dr. Abubakar Abdullahi Bello, during a quarterly medical surgery exercise conducted at the facility. Our reporter, Ibrahim Ahmed Aikan Allah, has the rest of the story. The surgical intervention by Medicine Sans Frontiers MSF is conducted quarterly, at least twice a year, with surgeons from across the world. This marks the 33rd surgery session since MSF began its intervention at the hospital. Sometimes patients face challenges getting to the hospital and some challenges of poverty and caretakers. Sometimes they have to plan another time to come back. So these are difficult for us to deal with because we want to help more patients. During his visit to the facility to assess MSF's activities on behalf of the Sokoto state government, the special advisor on NGOs and donor agency, Alhaji Abubakar Ahmed Sokoto, described the MSF intervention as timely and commendable. We came and we have seen wonders of how they were assisting in complementing the government effort. They are doing well. In his remarks, the Chief Medical Director of Norma Children's Hospital, Dr. Abubakar Abdullahi Bello, stated that about 75 patients were examined and screened to determine those who will undergo surgery, while others will receive the next line of treatment. The partnership that we have with MSF, we strengthen the collaboration and ensure that we take our role and responsibility to ensure smooth conduct of this particular intervention. Mr. William Silas, the MSF Sokoto project coordinator support, appreciated the state government for permitting MSF to use the facilities of the Ministry of Health and called for more collaboration. It has been going on well with their support, and we are collaborating in terms of preparation for the intervention as well as doing the work together.
The team leader of the Sojourns further explained the details of the surgical intervention. The special advisor alongside the Director General of the agency were taken around the hospital to inspect other MSF activities within the facility. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Don't forget you're still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles. On YouTube channel at Alu TV, while on our Facebook page, you can watch us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs. Watch us live while the program is running. The news will now continue. The president of Sokoto Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture, Alhaji Mu'azu Malami Ma'aji, has called on members of the Donkey and Horse Sellers Association, Sokoto State Chapter, to intensify efforts in the rearing of donkeys and horses. Alhaji Mu'azu made the appeal while presenting a renewed certificate of registration to the association during a ceremony held at the Chamber Complex in Sokoto. Aminu Al-Husseini Amanawa reports. The president of the Sokoto State Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture, Alhaji Mu'azu Malami Ma'aji, underscored the historical and economic relevance of donkey and horse trading, noting their traditional roles as essential means of transportation and their continued value in local commerce. The government or the whole world is looking at, maybe there will be a time there will no more donkeys or horses because no reproduction. So that's why I asked them to engage in reproduction, at least to have a farm for horses or for donkeys that there can be reproduction. He further emphasized that registration with the Sokoto State Chamber of Commerce offers members significant advantages, including institutional vehicle in cases of harassment or commercial dispute. Such registration, he noted, strengthens the business environment for traders and protects their interests. In his remarks, the chairman of the Donkey and Horse Sellers Association, Alhaji Abubakar Hassan Zoramawa, expressed gratitude to Chamber of Commerce for its continuous support, describing the chambers as a key driver of growth for trade association in Sokoto State. He affirmed the association's commitment to justice, fairness and unity, adding that its leadership structure is well established and represented across all 23 local government areas of Sokoto State. Alhaji Zoramawa expressed optimism that under the current administration of Governor Dr. Ahmad Aliyu, pledging the association's readiness to collaborate with government efforts aimed at expanding donkey and horse rearing to get more species across the state. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. Intending pilgrims for the 2026 pilgrimage to the Holy Land have been urged to pay their dues on time to avoid missing out on available slots following the decrease in the number of Hajj seats allocated to Nigeria by the Kingdom of Saudi Arabia. The call was made by the Chief Imam of Bilal bin Rabah Jumu'at Mosque located behind Mabera Clinic in Sokoto State, Malang Abubakar Umar Silami, during his Friday sermon. Our Alu TV News correspondent Ibrahim Ahmad Aikin Allah has the details. While delivering the sermon, Malan Abubakar Umar Silami stated that Hajj, as one of the 5 pillars of Islam, is compulsory for those who have the financial means to perform the exercise. He further advised intending pilgrims to seek proper knowledge on how to perform the Hajj according to Islamic teachings. During the sermon, he highlighted some of the prerequisites for performing Hajj by both males and females. Shortly after the khutbah, Sheikh Abubakar Umar Silami led the 2 Rakat Jumat congregational prayer. The prayer session was attended by numerous worshippers from across the state. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Well, thank you, Ibrahim, and that ends the news for today. But before we go, another look at the main takeaways.
We reported to you that the Sokoto State House of Assembly has commenced the review of the 2025 budget performance from ministries, departments and agencies across the state. We also brought to you that the Chief Medical Director of the Noma Children's Hospital, Sokoto State, Dr. Abubakar Abdullahi Bello, has commended the state government for okaying the operation of foreign doctors in the state. We also told you that Muslim Ummah have been urged to always worship God for His multiple bounties at all times. And that concludes the news for today. On behalf of the news editor and production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thank you and have a good night. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta soma yin nazari haɗi da duba dangane da yadda ma'aikatu da sassan gwamnati suka aiwatar da daftarin kasafin kuɗinsu na shekara ta 2025. Shugaban asibitin masu fama da lalurar gauri da ke nan Sokoto ta Noma Dr. Abubakar Abdullahi ya yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa bawa likitocin kasashen waje damar gudanar da ayyuka a asibitin. An buƙaci al'umman musulmi da a kodayaushe su kasance masu bautar Allah la'akari da tarin damarmaki da fallan da ya musu a kowane lokaci. Masu kallo lalai marhaban da kasancewa da kowa labarun Alu TV. Yau dai muna Juma'a 24 ga watan Oktoba 2025 daidai da 2 ga watan Juma'a da la'ula na shekarar musulunci ta 1447 bayan hijira halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sana Aminu Al-Hussein Amanawa. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta soma yin duba dangane da yadda ma'aikatu da sassan gwamnati suka aiwatar da kasafin kuɗinsu na shekara ta 2025 daga watan Janairu zuwa watan Satumbar da ya gabata domin tabbatar da cewa dukkanin kashe-kashen kuɗaɗen sun kasance bisa tsari da kuma yadda dokokin da ya shafi daftarin kasafin kuɗin ya tanadar. Wato soma ayyukan dai wanda ya kunshi wasu daga cikin ayyukan da majalisar dokokin ta aiwatar dai na da manufa ne na ganin cewa kowane kobo ko kuma sisi da gwamnatin jihar Sokoto ta ta ware ya amfani al'umma bangaren da aka ware domin shi. Ilimu na zuwa majalisa Hajji Musa mai shanu na kan layi gabar rahoton. A yayin kaddamar da zaman duba yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin shekara, shugabancin majalisar dokokin jihar Sokoto ya jaddada cewa wannan binciken na kowa ne da zai karfafa gaskiya da riƙon amana, ya ƙara inganta doka da oda tare da tabbatar da ingantaccen tsarin mulki a dukkan ɓangarorin gwamnati. Majalisar ta bayyana cewa binciken zai mayar da hankali ne kan yadda hukumomin da ma'aikatun gwamnati da cibiyoyi ke aiwatar da kasafin kuɗi, bin doka da kashe kuɗi da kuma kiyaye ƙa'idodi da aka tanada a ƙarƙashin dokar kasafin kuɗi ta shekarar 2025. Kwamitin Majalisar kan harkokin addini
ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisa mai wakiltar Yabo Honorable Abubakar Shehu Yabo ya gana da jami'an ma'aikatar harkokin addini haɗi da hukumar Hizba ta jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin babban darakta Malam Nura Attajiri da kuma hukumar zakka da waƙafi ta jiha ƙarƙashin jagorancin Malam Lawal Maidoki domin tantance yadda suka gudanar da ayyukan da kuma yadda suka yi amfani da kuɗaɗen da aka ware musu. Hakanan kwamitin majalisar kan harkokin mata da yara ƙarƙashin jagorancin Honorable Tukur Umar Binji ya gudanar da nazari kan bayanan da ma'aikatar harkokin mata da yara ta gabatar, inda babban sakataren Alhaji Abubakar Alhaji ya wakilci kwamishina Hajiya Hadiza Shagari a yayin zaman. A gefe ɗaya kuma kwamitin majalisar kan harkokin ma'aikata ƙarƙashin jagorancin Honorable Atiku Liman Gande ya tantance yadda ake aiwatar da kasafin kuɗi a wasu muhimman hukumomi da suka hada da hukumar kula da ma'aikatan gwamnati da kuma hukumar kula da ma'aikatan ƙananan hukumomi haɗi da hukumar kula da ma'aikatan shari'a da kuma ofishin shugaban ma'aikata. 'Yan majalisar sun sake tabbatar da ƙudurinsu na ci gaba da gudanar da ingantaccen kulawa majalisa domin tabbatar da cewa dukiyar jama'a tana shiga amfani nagari wanda zai amfani al'umma baki ɗaya. Wannan aikin dubawa wanda zai ci gaba har tsawon mako guda ana sa ran zai samar da sahihin haske kan yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin shekara fannoni daban-daban tare da baiwa majalisar jagora wajen yanke shawarar gaba tare da baiwa majalisar damar yanke shawarar gaba kan yadda za a inganta sarrafa kuɗaɗen gwamnati da tabbatar da cikakken gaskiya da adalci a jihar Sokoto. Can rahoton kenan Jamilu Musa Mai Shanu daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, labaran Alu Tv. Aikin nan na horar da matasa ɗari yadda ake sarrafa da kuma saka na'urar nan mai amfani da hasken rana domin samar da hasken wutar lantarki, wanda sanata Ali Magatakarda ya ɗauki nauyin kawo wato gudanarwa, yanzu haka yana tafiya wato lami lafiya, inda kaso 90 cikin ɗari na ɗalibai ko kuma matasan da ke karɓar horon dukkaninsu suka fahimci aikan ilimin a aikace da kuma ilimin na rubutu, duka dai domin samun nasarar samun wato hanya ta dogaro da kai. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya halarci taron na horaswan da ake ci gaba da gudanarwa ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Duk da cewa sababbi ne a fagen harkar wutar lantarki mai amfani da hasken rana, wannan zaratan matasa 100 da sanata Aliyu Magatakarda ya ɗauki nauyin a horar da su sun nuna bajintar su wurin koyon abubuwan da ake koya musu domin zamuwa ƙwararrun injiniyoyi. Daga cikin abubuwan da ake koya musu sun hada da tsabagen karatu da kuma yadda ake gabatar da aikin a zahirance, musamman a bangaren yadda za su kare kansu kan amfani da wutar lantarki, hada baturora, hada wutar lantarki mai amfani da hasken rana, yadda ake cajin baturora da kuma yadda ake hada wutar a cikin gidaje. Yayin da muke zantawa da ɗaliban, Mubarak Abdullahi ya bayyana cewa suna matukar farin ciki da yadda sanata Aliyu Magatakarda koyi masu tanadi masu kyau domin tabbatar da cewa sun mayar da hankali kan koyon abubuwan da za a koyar da su. Kazalika ya ƙara cewa sanata Aliyu Magatakarda ya kasance yana samar da irin waɗannan cirarwa ga matasa a cikin wannan jihar. Soyan Allah da ina tunanin cewa cikin mu 100 dangane mai girma sanata turo akan wannan aikin, to Allah su kashi 99 dukkanin mun fahimta. Jagoran ɗaliban tare da wasu zaratan ɗalibai sun bayyana cewa suna jin daɗin yadda malaman ke horar da su, musamman irin hanyoyin da suke bi domin ganin cewa sun gane karatun. Haka ma sun gode wa sanata Aliyu Magatakarda bisa ga wannan shiri da ya fito da shi, kuma sun sha alwashin cewa za su zamo ƙwararrun injiniyoyi a wannan fanni a nan gaba. Muna godiya ga Allah bakin gwargwado tun yanda muka shigo nan da ba mu san yadda abubuwan nan suke ba mu san sirrin su, amma yanzu bakin gwargwado insha Allah idan aka kawo mana aikin nan za mu haɗa ta, idan aka so kayan aiki za mu haɗa wuta lahiya lau za mutum zai ganta gida ne.
Haka ma sun bayyana buƙatar sanata Aliyu Magatakarda Muku da ya samu masu wani aiki da za su yi da zarar sun ƙare wannan horaswar domin su nuna mishi irin ƙwarewa da bajintar da suka saka domin ganin sun kasance ƙwararrun injiniyoyi da za a yi alfahari da su a fagen aiki da wutar lantarki mai amfani da hasken rana. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. Nan kuma an yabawa gwamnatin jihar Sokoto bisa kokarinta da ma goyon bayan da take bawa kungiyar likitoci wato marasa shinge musamman masu gudanar da ayyukansu a asibitin noma da ƙananan yara da ke a nan birnin Sokoto, tamarin da aka alakanta da cewa hakan ya kasa samuwa a gwamnatin da ta gabata. Shugaban asibitin ta masu fama da zazzayar baki ta kenan Sokoto Dr. Abubakar Abdullahi Bello shine da ya bayyana haka a lokacin aikin wato na zazzayar baki na rubin shekara wanda ake gudanarwa a wannan asibitin. Ibrahim Ahmad aikin Allah na kallayi da cigaban rahoton. Aikin na tiyata kyauta da kungiyar Medicine Sans Frontiers MSF ke ɗaukar nauyi ana gudanar da shi akalla sau 2 a shekara tare da likitocin tiyata daga sassa daban-daban na duniya. Wannan shine zama na 33 tun bayan fara shirin na MSF a asibitin ta noma a lokacin da ya kai ziyara domin duba yadda aikin ke gudana a madadin gwamnatin jihar Sokoto. Da ba da shawara kan kungiyoyin agaji da ba da tallafi Alhaji Abubakar Ahmed Sokoto ya bayyana aikin na MSF a matsayin abin da ya zo kan lokaci. Medicine Sans Frontiers suna cikin NGOs da ke aiki a Sokoto, to suna ɗaya da su an na farko da sun ka fara kiran mu sun ka ce mu zo mu ga abin da suke yi don mu tabbata. A nasu jawabin shugaban asibitin yara ta noma Dr. Abubakar Abdullahi Bello ya bayyana cewa an tantance marasa lafiya kimanin 75 domin a gano waɗanda za a yi wa tiyata yayin da sauran za su ci gaba da samun magani a mataki na gaba. Marar lahiyar mu masu ciwon gauɗe, masu ciwon zaizayen baki waɗanda suka samu wannan illat shekaru a baya ya basu da wannan gibi a fuskansu, so daman duk shekara muna yin irin wanga aikin kamar so 3 cikin shekara. Mr. William Silas, jagoran ayarin na MSF a jihar Sokoto, ya bayyana godiyarsu ga gwamnatin jihar bisa ba su damar amfani da cibiyoyin da ke ƙarshen ma'aikatar lafiya. A gaskiya muna jin daɗi domin haɗin kai da ake samu kama daga su marasa lahiya da kuma waɗanda suke aiki a nan asibiti da kuma ita Ministry of Health wayanda muke tafiya tare da su. Jagoran ayarin likitocin masu yin tiyata ya yi ƙarin bayani kan yadda ake gudanar da aikin na tiyata. Daga bisani mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara haɗi da Darakta Janar na hukumar sun zagaya asibitin domin duba sauran ayyukan MSF da ke gudana a cibiyar. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu Tv. Tuwan gaida Ibrahim. Masu kallo kada ku shafa labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan gidan talabijin na Alu TV mai yada shirye-shiryensa a Sokoto cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman a YouTube muna Alu TV sai kuma Facebook Alu TV News. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu a Play Store idan kuka rubuta Alu TV domin kallon labarai ko shirarren da suka gabata a kowane lokaci kuma duk inda kuke. Shugaban cibiyar ciniki da masana'antu na jihar Sokoto Alhaji Mu'azu Malami Ma'aji ya buƙaci mambobin ƙungiyar masu sai da dawakai da jakkai na jihar Sokoto da cewa su ƙara matsakaimi na ganin cewa an fito da hanyoyin da za a dinga renon jakuna da ma ƙara samar da su a cikin al'umma. Alhaji Mu'azu ya dai wannan kiran ne lokacin da yake gabatar da takarda ta sabunta wato rijista na ƙungiyar da aka gudanar a harabar ciniki da masana'antu da ke a baje koli da ke nan birnin Sokoto. Ga ci gaban rahoton. Shugaban cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto Alhaji Mu'azu Malami Ma'aji ya bayyana cewa sha'ani na kasuwancin dawakai da ma jakuna sha'ani ne da ke da matukar tasiri a sha'ani na tattalin arziki da kuma la'akari da irin yadda suke taka rawa musamman a sha'ani na sufuri. Waɗannan abubuwan sun zan ba su da abin nan yanzu kamar da, don haka in ba ana kiwon su ba to su fa ita duniya da turawa da gwamnati ma ana ganin kamar suna ya karewa,
da nasu tunani. Dole a ce akwai masu gonakinsu, za ka je ka iske doki 50 100 da sauran makamantansu, kamar yadda ake kiwon tumaki da sauran bisashe. A don haka ma ne ya bayyana muhimmancin da ke tattare da yin rijista da cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto, wanda cewarsa zai taimaka wajen kare mambobin kungiyar musamman daga cin zarafi ko kuma rikice-rikice na kasuwanci. Da yake magantawa tun da farko, shugaban kungiyar masu sai da jakuna da dawakai na jihar Sokoto Alhaji Abubakar Hassan Zoramawa ya bayyana jin daɗinsa ga irin goyon bayan da suke samu daga cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto. Insha Allah mu kuma za mu yi ƙoƙari mu matsa mu gwamnati ta taimaka muna domin mu samu gonar kiyata waɗannan jakuna. A da haka ne nana ta ƙudurin ƙungiyar na cewa ƙarƙashin gwamnatin gwamna Dr. Ahmad Ali ƙungiyar za ta yi ƙoƙari na ganin ta samar da sauyi mai ma'ana a cikin al'umma. An buƙaci maniyata aikin hajjin shekarar ta 2026 cewa da su ƙara matsakaimi na ganin cewa sun biya kudaden aikin hajjin su domin gudun da kujera ko kuma gurbin tafiya aikin hajjin wannan shekarar. Wannan ko biyu bayan ƙayyade da kuma takaita adadin kujerun da ƙasar Saudiya ta ba wa Najeriya a shirye-shiryen aikin hajjin bana. Wannan kiran da ya fito ne ta bakin babban limamin masallacin juma'a na Bilal bin Rabah da ke nan birnin Sokoto da ke bayan asibitin Mabura Clinic, Malam Abubakar Umar Stilame. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah shine shaidi wajen da limamin ya gabatar da sallar hudubar ta wannan mako, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. A lokacin da yake gabatar da huɗuba, Malam Abubakar Umar Silame ya ce aikin hajji ga wanda ya samu dama kuma yake da halin yi yana daga cikin manyan ibadodi, kuma yana daga cikin rukunan musulunci guda 5. Daga bisani ya yi nasiha ga maniyata aikin hajjin bana da su kasance sun nemi ilimin yadda ake gudanar da aikin hajjin kafin lokacin aikin hajjin ya yi. Haka zalika a lokacin huɗubar, Malam Abubakar Umar Silame ya yi bayani akan wasu rukunan aikin hajji da kuma ƙa'idodin da ya kamata a cika a ɓangaren maza da kuma a ɓangaren mata. Bayan kammala huɗubar, limami ya jagoranci sallar Juma'a raka'a 2. Ita dai wannan sallar Juma'a ta samu halartar masallata daga lungu da saƙo na jihar Sokoto. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu Tv. Tuwan gaida Ibrahim, wanda kuma da rahoton naka ne labaran na wannan lokacin suka kammala. Sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanunsu. Tun da farko mun labarta muku cewa majalisar dokokin jihar Sokoto ta soma yin duba dangane da yadda ma'aikatu da sassan gwamnati suka kashe ko kuma suka gudanar da kashe daftarin kasafin kuɗin su na shekara ta 2025. Haka ma mun labarta muku cewa shugaban asibitin noma da ke nan Sokoto Dr. Abubakar Abdullahi Bello ya yaba wa namijin kokarin gwamnatin jihar Sokoto bisa ba wa likitocin kasashen ƙetare damar shigowa domin yi wa majinyata aiki a wannan asibitin. Da ƙarshe ma kun ji cewa buƙaci al'ummar musulmi da su ƙara zage damtse wajen bautawa mahalicci la'akari da ɗimbin damarmakin da suka samu a kowane lokaci. Masu kallo, a madadin dukkanin waɗanda suka hidima na zuwa labaran gare ku, musamman ma editan labaran Bashar Abubakar, sunana Aminu Alusen amana da na fasara na karanto ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. Chiefs and the Chief of Defense Staff